Ça me gen des gros nouvelles qui fait bruit sur tout réseau et yo bay gros qui sauté. Première c'est histoire choquant ça, une jeune demoiselle qui relève Jasmine Closel qui défigure gravement par pròp zanmil. Yon moun li te choisi aider à tout bon cœur. Et deuxième là, c'est président américain Donald Trump qui a eu une déclaration qui mettait panique sur la communauté américaine. Après il a lancé un avertissement grave sous danger zam nucléaire yo. Il demandé pour États-Unis négocier un nouveau accord avec la Russie et la Chine avant tout. Nouvelle chose ça yo, mettez toute l'humanité sous réflexion. Mais on commence avec dossier Jasmine Closel là avant et puis n'a tombé droite sous parole président Donald Trump là après ça. Une tragédie qui passe aux États-Unis qui arrive et choquer toute communauté a frappé Jasmine Closel, une jeune demoiselle de 27 ans qui a vécu dans ville mobile Alabama. Jasmine était agi qui est sensible et il était décidé d'ouvrir porte la caille pour aider une dame qui était zanmil pendant 5 ans, qui était le Kunche Williams, qui a 35 ans sous Zoba Tête, qui a vécu dans le pays États-Unis, dans la cour Atlanta. Mais cependant, cette générosité ça, t'as pral fini dans douleur, ak tristesse. Côté Jasmine te venu de Williams, mais il t'a pral attaqué. Les Jasmine te apprend Williams, il était considéré comme plus bon ami. Te sans abri, c'est dans la rue, il t'a dormi, il pas de bien côté pour te rester. Avec bon que Jasmine vient inviter Williams, vient vivre la Kylie, ensemble avec petit garçon, avec grand-papa, pour un petit temps. Jasmine te dit qu'il vient rester la Kylie pour quelques semaines pour arranger tête, peut-être jouer un travail. Et Jasmine te déclaré qu'il a payé Williams, jouer un travail bien rapide pour yon apprendre câble, parce que c'est dans la machine qu'on a dormi. Mais pendant la première semaine, Williams te gagné à Jasmine dans Kaila, toute bagaille était normal. Mais après une semaine, Jasmine te rapidement remarqué Williams pas te montrer reconnaissance. Côté Williams a dérangé tranquillité la Kylie. Williams pas te mettre tête sur aucun bon chemin pour te respecter principe Kyla. Et notez, Jasmine t'a vivre avec petit garçon tout parce que nous tous connaissons, il y a une façon nous lever petit nous et mettre principe dans Kyla. Nous pas jamais accepter l'autre monde vient déranger principe Kyla et façon n'a pas élever petit nous tout. Et bien jour qui était 24 février 2025 là, Jasmine te prend courage pour te dire Williams qu'elle a besoin chercher un l'autre côté pour l'arrêter. Tant il te bali a dépassé et il pas respecter conditions Kyla. Et bien nous pas demander Jasmine causer c'est la drame après commencer. Après Jasmine te filmé Williams au courant qu'elle a besoin de l'autre côté pour le rester. William te trouvé c'est un dérespectant, il était fâché en pile. Il te dit Jasmine, pas quitter et moi pas quitter c'est vous même qui mettez dehors dans là. Quand elle t'est arrivé mettre un liquide chimique chauffé en dans un microwave et puis il jette le liquide chaud sur Jasmine. Mais Jasmine lui-même qui pas senti chloros ou soit l'autre au défaut, il t'a essayé de comprendre qui ça William te voyé sous lia. Mais réaction liquide la sous poli t'est immédiat et terrible malgré Jasmine pas de supporter chaleur liquide là, ça pas suffit pour Williams. Quand elle était continué à attaquer Jasmine physiquement, pété bataille avec elle. Et pendant bataille là, Williams est arrivé à aller un manche, pointer sous Jasmine pour le voir dans le pays sans chapeau. Mais chance pour Jasmine, grand-papa t'est intervenu. Ça qui est arrivé sauver la ville qui cause Williams pas de voir dans le pays sans chapeau. Et la police a combien se mettait pied et mettait Williams en bas code et chargé sur une caution de $30,000. Et si Williams t'a une liberté sous caution ça, il pas qu'à quitter l'état. Mais Jasmine n'en fait bien, arrivé défiguré avec liquide là, elle est avec tout dans un grand jet côté le coucher sous cabane l'hôpital a prend soin a souffrir 24/24 avec douleur. Maman Jasmine qui relè Charita te déclaré que Jasmine a passé un calvaire côté l'a souffrir en pile li sous en pile médicament contre douleur inflammation li avec déformation. Maman te ajouté que Jasmine toujours a demandé est-ce qu'elle a prêté comme ça pour toute la ville. Maman fait connaître que à chaque fois Jasmine répétait ça yo il sentit c'est qu'elle cap déchiré. Mais malgré douleur Jasmine il était parlé sous cabane l'hôpital pour te faire déclaration ça. Quand elle te fait connaître qu'il n'est pas fâché, mais il blessé, toute bagaille fait le mal. Gel fait le mal, tête lui fait le mal. Et Jasmine, c'est maman un seul petit garçon qui lui gagne. Il t'a suivi comme infirmier. Mais après attaque ça, il perd toute capacité pour le travail et pour continuer l'étude lia. Famille arrive à mettre sous pied. Yon go fourmi pour aider le jeune soin, li besoin. Et bien c'est comme ça. Yon sa générosité et de yon monde qui s'encaille finit par mettre Jasmine entre la vie et la mort. C'est pas seulement quoi li qui boule, c'est confiance, li fierté li, ak sécurité li tout. C'est pour histoire Jasmine en fait tout le monde réfléchit sur qui est à mettre dans la caillou. Pas quitter que sensible mettre la vie nous en danger. Qui nous aider pas que sensible, c'est nous même y a détruit mentalement, physiquement, économiquement, mystiquement. Si yo joue une occasion, pas dire nous pas faire bien. Mais toujours mesurer moun, observer attitude yo et checker intention yo. Tout le monde qui dit nous, yo pas gen côté pour yo aller, pour yo dormir, pas veut dire que yo pas gen mauvais esprit. C'est pas tout le monde qui s'encaille qui danger. Gen nan yo qui porte destruction dans valise yo. Si nous voulons aider, mettez limite, mettez principe, pas jamais négliger avertissement que nous bail. Gardez signaux malgré nous
nous aider, pas faire manger nous sous ça nous ouais. Yon moun qui pas respecter espace nous, qui parle mal, qui fâche facile, c'est pas moun qui veut rebâtir tête li, mais c'est moun qui vient porter des ordres dans la caille nous. Toujours qu'on est qui moun n'a mette bon côté petit nous. Gardez Jasmine te mette yon moun dans même espace avec petit li, gardez ça qui rive malgré zanmi te gen petit pal tout. C'est pas tout zanmi qui mérite ça, petit pas doit payer prix pour qu'il est sensible non parce que ça rive Jasmine non a pas affecté mental ti moun ni en tout. Fait bien. Mais kembe gade nous fait bien ces belles bagailles mais pas jamais oublier n'a vivre dans un monde côté gen mauvais esprit sous des pieds jalousie façon à vivre ka déranger en l'autre sans que ou pas même au courant des sacs nan pensel pendant la bobelle dans toute lumière doit marcher à protection et de pas vle di mettre tête nous dans esclave là nous ouais moun vinn mettre règle la kay nous vinn dominer kay nous a montrer nous comment pour nous vivre comment pour nous faire manger on ça sorti tant pour mettre kay et ou vinn décider classer moun ça li vinn fâcher dès que vous mettez limite si moun ça arrive fâché moun ça fragile c'est pas un moun ka sauver c'est un moun doit mettre dehors parce que ça ka fini mal et pas jamais on mettre limite sous ça ou ka bay faut que nous apprendre gen non oui parce que automatiquement yon moun arrive mando ou di moun nan wap garder pour ou bien wap suivre moun ça qui est considéré comme une promesse yo gen espoir que c'est oui ou te dit yo c'est ça fait l'important pour ne pas jamais mettre limite dans ça nous ka bay parce que si nous pas gen oui à non moun ça ka arrive kembe nous souke yo nous pas méchant si nous mettez moun nan dehors si la vie nous en danger nous pas mauvais monde si nous pas ka bay plus pas oublier que nous c'est premier responsable tête nous si nous pas gérer tête nous avant même moun n'a bay yo en pile fois c'est yo qui viennent parler mal y a mando date ça qui sortait qu'on régler avec l'argent pendant ce temps yo oublier si en pile fois ko vous passer dans yo même c'est ça fait l'important pour nous faire en pile prudence ak moun qui jaloux qui dans entourage nous qui plein nécessité et qui jamais mandé nous pas que sensible nous même nous connaît si yo plein ak nous n'a pas agi facile nous pas même quitter au mandé nous mais puis devant bâton ça pral calo côté au pral di yo pas de jambe qu'on demande yon jour ça pral faire mal mais sous tétan c'est moun nan qui te mando au lieu te courir agir aussi vite il pas jamais arriver dit ça violence sera sorti côté nous pas jamais capable imaginer en tous les cas tête chargé bagay yo un pile problème pas fini et j'aimerais te dire nous dans introduction vidéo dans moment côté le monde a fait face à crise la guerre ak méchanceté sans limite président Donald Trump la un avertissement grave sous danger zam quand il te déclaré dans interview qu'elle te gain il te fait connaître que zam ça yo c'est pas jouer c'est mon si on va utiliser c'est probablement finissement monde il fait connaître que États-Unis ak la Russie gen plusieurs milliers missiles et aucun leader pas ta doué prend ça à la légère et président ajoute que pour dépenser toute l'argent ça yo sous un bagage qui ka effacer toute l'humanité et il demande pour États-Unis négocier un nouveau accord avec la Russie avec la Chine ça a trop tard parce que ka gen crié mais pour plus de détails moi porter vidéo ça pour nous parce que gen plusieurs causes en temps vidéo en autant de toute belle team de ZTV moi Go back to what happened in the Oval Office the other day. I call it a smackdown of Zelenskyy. It looked really rough, but then again, at the end of the day, you may have your deal back. So is that all the art of the deal? What specifically ticked you off? Well, you know, he was able to, it was like taking candy from a baby, what he did. He's a smart guy, and he's a tough guy. And he took money out of this country under Biden like candy from a baby. It was so easy with that same attitude. And I just don't think he's grateful. We gave him, in my opinion, $350 billion. Europe is in for $100 billion. We gave him $350 billion, and he's talking about the fact that they have fought, and there's a bravery because somebody has to use the weapons. But without those weapons, don't forget, I was the one that gave him the javelins that was able to knock down all the tanks. Obama gave nothing. Look, if I were president, that would have never happened. You wouldn't have had Russia going into Ukraine. You wouldn't have had the whole situation with Hamas and October 7th. It would have never happened because Iran was broke. They had no money. They weren't giving it to Hamas or Hezbollah or anybody else. You would have never had the worst evacuation anyone's ever seen, which is Afghanistan, which was the most embarrassing day in the history of our country. And you know what else you wouldn't have had? You wouldn't have had inflation. We had record-setting inflation under Biden. It was a killer. It's one of the reasons I won the election. But you may get it again with these tariffs, right? I mean, one CEO said to me, my input costs have already started to go up. Well, I'm going to have to raise prices. In the meantime, guess what? Interest rates are down for the last 3-4 days at good levels. I mean, you know, when you add interest rates, you're talking about it's gone down. I've been saying, let's get interest rates down.
You know, nobody ever gets rich when the interest rates are high because people can't borrow money. Interest rates are going down. You know what else is going down? What have I been trying to get down? Oil. Energy. Energy's going down. I'd love to see energy go down. You know, energy is really what caused it. They screwed up my energy. I had the most energy, and they screwed it up. Then they went back to it. It was going through the roof. They went back to some drilling, but it was gone. It was hopeless. It was lost. But energy's gone down, and interest rates have gone up over the last week. That's a big thing. I love that. Do you expect Zelenskyy to come back? Do you expect to do that rare earth minerals deal? Yeah, I think so. I think it'll happen. Are you sure there's the content that you think there is there? Because some people were questioning if, in fact, there is the titanium and the lithium, all those the rare earth minerals. You think it is rich with those things? Well, I do. I mean, I've had it checked. I've had it checked by the best. It's very valuable. But with all that being said, Biden should have never put up $350 billion. He should have equalized with Europe. All he had to do is say, you got to stay even with us. They're in for 100, we're in for 350. How does that, and we have an ocean in between us, right? We're not in the danger that they are. They are in much greater danger, if you call it danger. He should have never done that. You know the other thing with Europe that bothers me? They've given Russia more money, by far, for buying their oil than they put into Ukraine. So they're paying all this money to Russia, and we're in there for $350 billion. Biden should have never done that. I spoke with the president of Poland the other day. President Duda has great respect for you. Yeah. And I said to him, what if the U.S. walks away and stays away? Here's what he said. Without the United States, do you believe that Europe is capable of offering meaningful security to Ukraine? I would like to believe it, but experience to date shows that this has not been the case. The entire history so far of the last 3 years of the war shows that without American support, Ukraine will not survive. Are you comfortable with that? The fact that you walked away and Ukraine may not survive? Well, it may not survive anyway, but, we have some weaknesses with Russia. It takes two. Look, it was not going to happen, that war, and it happened. So now we're stuck with this mess. Think of what he stuck me with. Open borders where we have 21 million people came into our country, many of whom should not be here. Many are criminals. Many are criminals. Many murderers, drug dealers, drug lords. We got that. We have the whole mess with Israel on October 7th. We have all of the ramifications from the worst and dumbest withdrawal in history. Both Ukraine and Israel were both attacked by aggressors. Is America treating both countries similarly? Are they treating the aggressors similarly? I think so. Look, they're Are you favoring one over the other? They're very different places, okay? Very, very different. You're talking about different levels of power. You're talking about different parts of the world. The Middle East has been under attack forever. It's been, you look, when wasn't it under attack? And then we came along and did the Abraham Accords, which was unheard of. Have you been as tough on Russia as you've been on Hamas? I mean, what do you want to say to critics? Well, I've been much tougher because I haven't done to Hamas. That's been Israel that has to do to Hamas. But Israel does tell me what's going on. I think I've been very tough to Russia. Tougher than anybody's ever been to Russia, if you think about it. First of all, we had the Russia hoax, which was a very bad thing, could have led to a war. And that was started by Schiff and all these lowlifes. I know. They're total lowlifes. And it was a fake deal, the 51 intelligence agencies. I took all their passes away. They can't participate anymore. These guys know it came from Hunter Biden's laptop from hell, which came from his bathroom and or his bedroom, okay? Not a pretty sight. But this was a Hunter Biden thing. They said it was from Russia. No, I've been very tough. Remember this, I'm the one that stopped the Russian pipeline, Nord Stream 2. I stopped it. Biden came in and he approved it. I'm the one that put sanctions on Russia. I'm the one that gave the javelins against Russia. No, I've been very tough, but I got along well with Putin. And because I got along well, they say, he's so...
Nobody's ever been, Putin would be the first to say it. Nobody's been tougher than Trump. And Biden hasn't been tough. Biden's done nothing. He was a weak, pathetic man. So is there anything else you want to say to the critics who say you chose a side in the Ukraine-Russia story, and that's Russia? Because, you know, you called Zelenskyy a dictator and you had the fight. Nobody has been tougher on Russia than Donald Trump. Nobody. And they know that. They know that. Just look at the things I just told you. The pipeline, I stopped it. The biggest job they've ever done was the pipeline, Nord Stream 2. Nobody ever heard of it until I came along. They were building it happily. They were going to supply Germany and everybody else all over Europe. And what did I do? I stopped it. The biggest economic job they've ever had, I stopped it. Biden got in. On the second day, he approved it. He said, let it go forward. It was totally stopped. Just that one thing alone tells you everything. No, I was tough. At the same time, I got along with Putin. I got along with Kim Jong-un. I got along with President Xi. But nobody was tougher, like on China, than I was. And then there are reports now that Russia says it will help the United States negotiate a nuclear deal with Iran. What kind of a deal with Iran do you want to do? You said they cannot have a nuclear weapon. Yeah. Well, there are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. I would prefer to make a deal, because I'm not looking to hurt Iran. They're great people. I know so many Iranians from this country. Well, not the leadership. No, not the leadership. The no, people. They're very evil people. No, but the people of Iran are great people. But they had a tough regime, and they'd meet and they'd be shot in the streets. I mean, it was a tough deal. But I would rather negotiate a deal. I'm not sure that everybody agrees with me, but we can make a deal that would be just as good as if you won militarily. But the time is happening now. The time is coming up. Something's going to happen one way or the other. I hope that Iran, and I've written them a letter saying, I hope you're going to negotiate, because if we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You wrote a letter to the Khomeini? Yes. When did you send the letter? Yesterday. And you said you better negotiate, or we want you to negotiate? I didn't say you better. I said, Okay. I hope you're going to negotiate, because it's going to be a lot better for Iran. And I think they want to get that letter. The other alternative is we have to do something, because you can't let them have a nuclear weapon. You said you wanted to do the Golden Dome. You've got a lot of ideas for America. But then earlier you said you wanted to cut $1 trillion in defense spending, right? I didn't say I was. You're not going to. So I was like, which is it? Are you cutting defense spending, or are you building us up? I never said defense spending. Okay, because I think you were talking about denuclearization, Correct. and that's where the cutting of the spending came in. Yeah, I never said cut. No, it's not in these days. I'd love to cut defense spending, but not now. Because you have China, you have Russia, you have a lot of problems out there. No. In fact, no, what I have said is we spend a lot of money on nuclear missiles, nuclear weapons. The level of destruction is beyond anything you can even imagine. It's just bad that everybody has to spend all this money on something that if it's used, it's probably the end of the world. Wow. I don't know what to say to that. You know, when I listen to these climate lunatics, and they talk about global warming, and they say the ocean's going to rise 1/8 of an inch in the next 300 years, and you know, and nobody ever talks about nuclear weapons or some of the other things, but the nuclear weapons in particular right now. And they talk about the climate, and they talk about the dangers of the climate, but they don't talk about the dangers of a nuclear weapon, which could happen tomorrow. They say in 300 years, I watched Biden for years say the existential threat. He loved the term existential threat. Our greatest existential threat is from the climate. And I said, no. Well, the greatest is sitting in shelves in various countries called nuclear weapons that are big monsters that can blow your heads off for miles and miles and miles.
And they never mention that. En tous les cas, tête chargée bagay yo un pile problème pas fini. N'a continuer merci belle team ça qui toujours là pour voyer cadeau étoile by plateforme nan qui c'est Beauvais Schneider qui toujours en première position, Joto Lavage qui en deuxième position, Nelson Dideo Dominique qui en troisième position, Jean-Gilles Batraville qui en quatrième position. Merci Love moi pour cadeau avec étoile que nous toujours voyer by plateforme nan. Et on merci général avec toute belle team des TV moi qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour by love you, qui toujours là pour partager vidéo mais à chaque fois moi poster team des TV moi big up pour nous mais nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV n'a pas invité au une belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page follow page pour nous toujours au courant de tout ça parce que team Blazy TV moi bisous pour nous love moi oui regardez un cause oui